Now return to 0 and RZ. The most common and easiest way to transmit digital signals is to use two different voltage levels for the two binary digits. For NRZ, a positive voltage will be taken to indicate that a 1 was sent, and a negative voltage will be taken to indicate that a 0 was sent. Figure 13b. Key characteristics. NRZ is only suited for slow-speed data links. NRZ signaling uses bandwidth inefficiently and is susceptible to electromagnetic interference. The boundaries between individual bits can be lost when long strings of ones or zeros are transmitted consecutively. In that case, no voltage transition are detectable on the median. Now return to 0 inverted NRZ I. As a step in the right direction, we can simplify the situation by coding a 1 as a transition and a 0 as no transition. إذن حالة الانverted أنه الواحد راح يمثل transition بينما الصفر no transition. Advantages of NRZI: data represented by changes rather than levels, more reliable detection of a transition rather than level when noise exists. خلينا ناخذ بعض الأمثلة. المثال الأول هنا يمثل اليونيبولار NRZ. عندنا هذا البت ستريم، لو تلاحظون تمثيله باليونيبولار، معناه اليونيبولار يعني استخدام two levels. بالNRZ بالواحد راح يكون up واحد، بالصفر ينزل صفر، فكما تلاحظون هنا بالصفر إلى أن يصل واحد يرفع up، بالصفر ينزل، فهذا أسهل تمثيل وببعض العيوب كما ذكرنا قبل قليل. المثال الآخر ده يوضح لنا للبت ستريم هذا البولار NRZ والبولار NRZI. البولار قلنا يتمثل ب 3 levels. تلاحظون ال NRZ بالواحد هو up وبالصفر هو down. بال NRZI قلنا بالواحد راح يكون ترانزيشن بينما بالصفر ماكو ترانزيشن. هسه هنا قيمة الواحد وراها اجت صفر، ما تغيرت الحالة لأن الصفر ما يمثل لي ترانزيشن سيتويشن، فراح أبقى على نفس الليفل إلى أن جاني الواحد، فصارت عملية الترانزيشن، حولت من الواحد إلى الصفر. بما أنه بعدها إجاني الصفر فبقيت على نفس المستوى إلى أن إجاني واحد من جديد، فانتقلت صار ان ترانزيشن، وهكذا إلى نهاية السترين. Return to 0 الرمز مالها RZ. To ensure synchronization, there must be a signal transition in each bit as shown in figure 15. Key characteristics of the RZ coding are 3 levels, bit rate is double than that of data rate, no DC component, good synchronization. Main limitation is the increase in bandwidth. إذن هنا التمثيل مالته ب 3 levels. return to 0 من اسمه بالواحد راح يجي level up، نص التايم period of bit راح ينزل return to 0، راح يرجع إلى الصفر. إجا بعدها صفر راح ينزل إلى down، لما يوصل للمد راح تصير عملية return to 0. إجا الواحد صار up، بالمدل return to 0 and so on إلى أن ينتهي. البايفيس to overcome the limitations of NRZ encoding, biface encoding techniques can be adapted. Manchester and differential Manchester coding are the two common biface techniques in use, that's shown in figure 16.
Manchester, in the Manchester coding, there is a transition at the middle of each bit period. A binary 0 corresponds to a low to high transition, and a binary 1 to a high to low transition in the middle. إذن عندنا بالمانشستر انكودينج راح تكون عملية الترانزيشن بالوسط البيريود اوف تايم. عملية التحويل بالصفر راح تكون من الواطئ إلى العالي، بينما بالواحد راح تكون من العالي إلى الواطئ. لو لاحظ هنا بالرسم الواحد وكأنه مثل حرف الزد، من الأب يصير ترانزيشن بالوسط in the middle، من الأب يعني من الهاي إلى اللو، بينما الصفر لا بالعكس، من الترانزيشن من اللو إلى الهاي، هاي لو لو هاي. خلينا نشوف الديفرنشيال مانشستر. Inversion in the middle of each bit is used for synchronization. The encoding of a 0 is represented by the presence of a transition both at the beginning and at the middle. إذا الصفر هنا راح يمثل لي two transition بالبداية وبالوسط، بينما بالواحد لا. And one is represented by a transition only in the middle of the bit period. فقط يعني انتقالة واحدة بالوسط. Key characteristics are two levels, no DC component, good synchronization, higher bandwidth due to a double of bit rate with respect to data rate. هنا لو نلاحظ الديفرنشيال مانشستر هنا بالواحد قلنا انتقالة واحدة بس بالوسط، بينما بالصفر بالبداية اكو انتقالة وبالوسط اكو انتقالة. هنا بالواحد انتقالة واحدة بالمد، بينما هنا انتقالة جاني مرة ثانية واحد ايضا بس انتقالة بالوسط واحدة، بينما بالصفر لا ارجع هاي انتقالة وهذه انتقالة ثانية، وهكذا. البايبولار انكودينج، البايبولار ايضا يدعى بالالترنيت مارك انفرشن، والرمز مالته AMI. uses the 3 voltage levels. Unlike RZ, the 0 level is used to represent a 0 and the binary ones are represented by alternating positive and negative voltage as shown in figure 17. هنا نلاحظ هنا عندي 3 levels، هذا بالستريم لما يجيني الواحد الأول راح يكون up هنا ويرجع للصفر، بالصفر ماكو أي انتقال يبقى على الصفر. لما يجي الواحد اللي بعده راح يكون نيجاتيف، بالبداية كان بوزيتيف، بالمرة الثانية راح يكون نيجاتيف، بالمرة اللي بعدها راح يكون بوزيتيف، والمرة اللي بعدها راح تكون نيجاتيف، يعني راح تكون بشكل متناوب. عندكم هذا الهوم وورك تقدرون تسوون عليه هذا ال different methods.